Scarab, sap, scarabs, cap. Oh, this is gonna be harder than I thought. Scarab, sap, scab. Terrible, idiot, fool. Именно. Просто нужна удача, вот и все. Let me back in. I'll bring Ой, это самый черт. You tin tube. You tell Leroican I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Тут это. Please tell me you found it. Anathema. Hells. If I'd known, I'd have asked for more gold. Kidnapping costs more А than мне theft. будут освежать дырявую память. Don't forget, ладно. I'm the one who gave you Что, в that смысле, contract. диалог, да? I want my cut. Так у меня диалог. Но у меня диалог с этим. Ну, самый начальник челик, который пытался войти в рощу. Да ну блин. Ну, блин, что начинается-то? I ought to knock some sense into you. But you know what? I'm too goddamn tired. If she's out there, I'm gonna find her. You mark my words. И что ты тогда сделаешь, черт? Какого левела-то? Третьего. У тебя там что? Я уже ничего. I knew it. I did. Нашел такого вполне себе неплохого. Я думаю, вот тут перчатки есть, которые тебе по-любому понравятся. Фокусы, нацеленные в противников и союзников. Одна и та же цель может выбрана 2 раза. Плохо вроде. А, с кем поговорить надо? О, Ролан. Что тут делает? How can I help you? Рулон. Что? Ну, этот волшебник, который... Perhaps. I stopped by many huts and hamlets on my way here. Master Leroican invited me to be his... You must be here to shop. I am Sanji's, while Tona deals with... Or are you perhaps another adventurer with information on the night song? Nothing for you to worry about. His voice catches. Something's wrong here. It's all I deal with these days. People claiming their trinkets are the real night song. Looking for the mountain of gold, the rogue. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. Huh. I suppose that, at least, I can help with. Okay. Тут есть посох на восстановление ячейки заклинаний колдуна. Видите? Да нет.
Шапка на харизму. О, шапка на харизму, кстати, подожди. Лучше от харизмы дамажит. Да? И максимум 22. То есть, как раз интересно, это ему бахнет харизма или нет? Так, интересно. Hope you found what. Так, калькулятор ДНД. Чё, блин? Какой хоть калькулятор, да? Ну, мне просто интересно, то есть, когда у меня будет 22 способности, а характеристика бафнется еще или нет? А что, теперь вообще больше 15 нельзя взять? I'm sure you'll manage. It's not as if you're prepared just yet. Bile. I shouldn't have to wait until I've got nothing left. I need to be prepared. We all do. Why, of course, darling. We ought to ask what they have in the back, if anything. Madness. I already have 2 copies of this. Next I'll start panic buying cards. Ну да. Блин. Ну, я просто не знаю, мне, ну, то есть, вот у меня сейчас плюс 3 харизмы. Тебе Уиллу вторая рапира не нужна? Нет, спасибо. 20. Если я одену. Ты уверен? С помощью этой рапира ты сможешь вызвать кого-то на дуэль. Да не нужно. Когда Уиллу дуэль его разнесут, по щам дадут, он упадет от дуэли. Бросить вызов врагу, заставив сосредоточить атаки только на вас и вызов в цели кровотечения. What? Be quick about it. Ну ты посмотри на рапиру, она может лучше твоей. Меня в инвентаре. Сейчас посмотрю. Там за какой-то квест давали. Такой не продал херам собачьим. Блин. Уиллу, видимо, смотреть, да? Уиллу 8 на 15. У тебя 7 на 17. Ну, и максимальный дамаг больше. Да не, забей. Она кайтует на 19. Давай А просто плюс я есть- доставлю тебе вот во второй слот ставлю. А нельзя, да? Две руки Нет, там тоже. только Все, ладно, она основной просто рог. будет Уилла стоять, все. Стань. Это за почистка. Это вообще рапир? Ну, говорят, да. Кому тебе перчатки? И Уиллу? перчатки. На. Уилла лежат перчатки. Так, ладно, Уилла, допустим. Что это броня там?
О, харизма бафнулась, ништяк. 6 теперь. It'd be your body. I needed. Make the rules. I'm ready. Need to keep going. Сейчас я не понял. Sure you'll manage. А? 4000 это уронятство. Heroic heart. Bear just yet. Нифига себе. How can I help you? Чё там не понял? Master Leroican has a contract out to edit. I'm his You must be here to shop. Or are you perhaps another adventurer with information? It's all. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. Nothing. His voice catches. Something's wrong here. If you've got information, Master Leroican will want to speak to you immediately. Head upstairs to find the way into his tower, but be careful. Mistake. Да, это тут, ну вот Лорен, Ролан стоит. Ну, который один из тифлингов. March up there and speak to Leroican myself. You might want to be careful. И он нас не помнит, и мы его почему-то типа якобы не помним. Customer service. Onward. Ever onward. Magical relics galore. Seems like Gale's type of place. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the step. If you have information about the night song, great riches await. If let your knowledge determine your path forward. О, потом чего? Worth a try. The night song is an immortal being, the child of a deity. The night song is a priceless ruby from a realm beyond our own. Вот The это night song типа is a druidic сюжетный типа staff маньялот. that allows its bearer command over an army of ancient beasts. И что, я не могу его послушать? Куда я знаю? Сейчас. Сейчас могу. I opened a portal for you and Lord Gortash. My word, this is embarrassing. Perhaps I should have explained our terms better. You asked me to jog your memory. Jog I did. Our micropact is complete. Would you like to make another Сука. transaction? А чё без брони ходишь? You Must are be just шикарная no броня. fun. Well, adjusting for inflation, appreciable value of knowledge, but factoring in a dead as doornails archduke, Хуя себе. there we are. Чё вообще там суть? Ну, типа, она приходит, говорит это, вы там в прошлый раз шляпу дворецкого забыли, и типа такая отдает ее мне, и это, говорит, вы там это, ну, типа, в прошлый раз дельца было, а я такой, а я нихуя не помню. Она такая, ну ладно, давай я тебе напомню за символическую плату. Сука, что заплатить ей, нет? Не знаю, твои деньги. Да хуй с ним. Рассказывай. Oh, yeah. The two of you wanted to steal something from Mephistopheles. So I punched a portal into the Archdevil's dusty vaults. That something was the inimitable crown of Carsus. You and Gortash absconded with it, catching the interest of a devil named Raphael. His House of Hope is furnished with a great deal of treasures, many related to Carsus. But alas, he lacks the crown itself. He's rather ambitious. One can only wonder what he has planned for the crown. The answers to that can probably be found within his house. Let's poke around the rat's nest. Maybe set it on fire on the way out. Дом Надежды — это не дом, Рафаэл? Да, его. So keen to return to the hells. Well, I suppose it's warm this time of Мне year. кажется, там всегда тепленько. Very well. If you wish to die in Avernus, that's your business. Mine is... Of course, such a task will require quite the substantial donation to Lord Mammon's coffers.
Such a task would be tantamount to suicide. Do not even Да, в entertain. смысле самоубийца? Мы как раз именно отряд из этих людей. Почти. Тихо, тут. You put me in a difficult position, mortal. You are almost certain to fail. Almost. And so, there is a chance you might succeed. Fine. I'd like to be able to carry all of my precious stock without the need of a team of oxen. There are gauntlets of hill giant strength within the House of Hope. Free passage, and you fetch them for me. Deal? Килограммовый великан звучит как идеальная перчатка для Карла. Allow me to outline how this is going to work. First, you were never here. We never spoke. Ну все, тогда... Second, you will perform the rites yourself. I want absolute deniability. Here's the grimoire and necessary components. Ну, раз мы ни о чем не говорим, ничего не знаем, значит, никакие перчатки тоже не знаем. It unlocks the ritual room upstairs. There's a blood circle already drawn. Don't ask whose blood. Along with the grimoire and components, Helsik hands you a note containing precise instructions for performing the ritual. Finally, you were never here. That is of utmost import. Обряд же происходит на втором этаже, в смысле тебя тут не было. На первом этаже не было, сам на второй этаж пробрался, там, блядь, начертил круг и съебался, да? Чё, пойдем или потом? Да сейчас у меня тут тоже что-то интересное происходит. Сомнительная авантюра, блядь, знаешь ли. Hold very still, Nicklaw. Craig's aim is much improved, but still. Так там про траекторию с направлением стрелы видно, что она промахнется. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. Nicklaw, you may go. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand, Surely my worthless apprentice wouldn't have allowed you to waste my time. You'll have more gratitude than you know how to count once the night song is in my hands. Как мы с тобой не договаривались. Or not? Тогда. She? Then you do know her. You've been to Shah's temple, to the Shadowfell. You've looked upon the night song's face. Tell me, and choose your next words carefully. Where is she now? Да, я это. Подожди. Да, я добегу, а то я чувствую, меня сейчас с ним пиздится. Вот это норм запугивания. Приходишь к нему домой, в его кабинет, и запугивание. Вон с глаз моих. I'm
growing tired of this rap. Beautiful, isn't it? Worth more than your life, too. Где ты там? I bought it from a Kalashite Портал? warlock. О, да, там 4 портала Very тянут little самый of a левый. soul left to him. It can bind a celestial to the wearer's service with a snap of the fingers. And this can keep her in place. Прислужники земли какие-то. Forever. Все тут. It didn't work out for poor Ketherick, did it? He was a fool. A desperate mercenary who poured out his soul to whichever god flattered him. I serve no god, but that which stares back at me in the mirror. The night song Это will be Володя put каждое утро to a такой. grand purpose, equalizing man and god. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. Of course not. Это реплика жить. Perhaps after enough lifetimes, I might make a start of it. We shall see, won't we? Do as I say, and you will be rewarded beyond imagination. Fail, and you give up the prize to the next motivated mercenary to encounter my contract. The choice is yours, but make no mistake, I always get what I want. Я думал, выебался. Давай прямо отсюда в лагерь. Ты охуел? Слышь? Или давай короткий. Нет, пойдем на длительный отдых. У нас нету, блядь. Или на, Еще ну, такое, на что длительный. нельзя. Пойдем чуть назад. О, кстати, нам еще надо с этим поговорить. С Бардом. It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Nonsense! It is my dedication to truth that endangers my well-being, and I have uncovered the most startling truth imaginable. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate, and his temple runs red with the blood of the innocent. And just as then, he has more than one chosen to manifest his gruesome plot. He has Orin, and he has you. Хуясь. По-моему, мне кажется, не просто пиздобол. I see that. You have at least a measure of self-control. Отец скажет, я могу это решить. The heart of a ball spawn is a flipped coin that lands on its edge.
Yours is a family set on self-slaughter. When there are two or more, they will destroy one another until a single heir to the throne of blood remains. In times gone by, there was an errant-hearted ball-spawn who stood against his foul father and brother, Saravok. Optimist that I am, I hope you are of similar heroic vintage. Он встал, блядь, руки за спину только. I believe you will be. And I'd like to help the only way I know how, with a guidebook. This one did not flow from my quill, but from that of the wizard Irenicus. It is a study of the Slayer, and may give you a much-needed edge when you face Baal's chosen. The Dream Eater. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Once they have seen too much, once these dreams drive their minds to break, they are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. I am a living witness to Baal's defeat those 100 years ago. So I know your battle against him is not futile. Если, блядь, ты живой It can be свидетель. stopped, but not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. 2 or 3 at most. Whatever happens next, be sure that I will document all. Запишет он в точности, блядь. Джахер тут стоит. Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Да там копия Speak, была. ally mine. What troubles you? Сейчас книжку вычитаю. Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin? Ты нам почитал? Let them come, and let them find me. Dame Yet. It is better to cut off the head of the I will wring his neck until he's dead. It is he who must not pursue me. I'm coming Вот, with you. блин. I'd like to get a few... My darling, we agreed you'd scout for the nearest Selûnite enclave this very night. Let us divide our efforts. All the sooner to be reunited. Our closest ally will accompany me, won't you? Hie we to the Slaroakan right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. Ладно. Let us find Aelin and extend Loroakan's invitation. Она кто? Она Симар? It has been too long since I have seen a wizard cry. Они же вроде не умеют летать. Не, ну, по идее, хер его знает. По идее, умеет. Может, он умеет. Scarning shape changers. And of course, the fool would follow their every word, just because they wear my face. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen. True enough. Tell me, what do you know of a man named
Minsk of Rashomon. Я знаю другого Минца из He fought Старкрафта. alongside Jahira during the time of troubles. Minsk is a legend. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the What we found was the first dark seed of this plot. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has, but it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. I'm not asking for promises. Just the... Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to... I grow tired of these false faces. Every corner we turn, another. I am sorry, but... I am just tired. It is some defect of the mind, I think, to stubbornly insist you are following the law. Or perhaps when I left Minsk to this fate, I believed I had no choice. I believe it still. We were ignorant of our enemy. I made the right decision, but I do not like how easily I made it. That is his problem entire. The past century left Minsk unchanged. And so he believes you saw the fool, hanging on the doppelganger's every word for no other reason than it wears my face. No. But snotting into my sleeve while they're... Come then. We need a lead in the bully... Так, пойдем сейчас к Хельсингу подойдем. Тут есть? Might find something useful. Тут его нету. Ничего не найдем. Говоришь? Может он... Да и хер знает, где он. Может он и вправду это там пошел разведывать. Его нет, да. Когда он проебался-то? Мы ж его там в подземелье типа встретили. Ну, точнее. Ну, может, конечно. Ну, ладно, давай спать. Не, к тому даже если это была копия, копия же должна его скопировать, соответственно, должна его увидеть, значит, он где-то там шлялся. Ну, я так думаю. Ну, в принципе, логично.
You sleep, but the wicked don't. Someone is here to disturb your rest. Get the hells away from me! Peace, brother. We're here to take you home. The Master needs all 7 of us for the ceremony. Come with us and be reborn. We'll live again. The right. The Master needs him. He must attend. What a lovely invitation. But I'm afraid I'll have to decline. I intend to kill him, you see. We will live again, Astarion. The scars on our backs are sealed with the cruelest power. 7 spawn, 7 sigils. You're number 7, the final piece of the rite. He needs us all for the Black Mass. Our fates were sealed in his writing long ago. A promise to his favorite spawn, fulfilled in the crypt beneath his palace. This is our only chance to be free, to end centuries of slavery. You will not ruin it, Astarion. И, блядь, двое было, а как они в 4 превратились? Ну, их должно быть 6 их чисто технически вообще. Так, это еще до отдыха же, да, получается? Ну да. Да, хотя хп у нас полная. У меня почему-то нет. Да в смысле? Сколько у них КД-то, блядь? Блядь, в рубашке пришли, хули у них КД 18. Монахи. Да я бы сказал, кто они. Да, почему у Старион 22 хп? Потому что мы его лаву не качнули. А он в бою, да? Угу. Ща огонь. Бля, как залить-то? Не, ну в принципе... Тебе собрать в кучу? Ну да. Сам хоть? Ну да. Что-то он счастливый у нас, я не понял. Даже коралл крепкая, да? Ну, от огня, да? Они еще хилить скажут. Вот. Мысля он исчез, блядь. Да? This needs to end. One. Ой. Что он сказал? Это должно закончиться так рано или поздно. И так или иначе. А дальше? Он... А? А. Ну, кстати, это он же типа может кровь пить, да? У него там обилка есть.
И типа это, если он начинает пить кровь у Карлов, он загорается, если у Гейла, то его магия уебывает. Все, спать? Ну да. Almost got the name. I'll see what I can learn. Need something? Слушай, подожди, а в болоте попался охотник, мы об этом не говорили, что ли? Yes. Зачем? Нет, мы говорили, по-моему, в том приключении. Ну, в который Колян присоединился. Who? What Нет. happened? A girl, Cazador. Of course he'd send a girl. He turned me. Так, nearly прежде чем мы 200 там years сделаем, ago. ну-ка, какой там магазинчик I посмотрим. became his sport. He doesn't know. This Или он больше не магазинчик? Cazador's letting me know that even out here, maybe he thinks death is too good for me. Даже вот ни один, ни вторая не пришел. Я видел, не пришел. Do you know the he can change shape, turn into mist, call he could walk Бля, он into же town торговал, and нет? kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Володя. О, Он же торговал? Нет? You don't Кто? we just have to be. Ну вот We can этот probably make хуёво. an exception for Нет. Will. Probably. Нет. Казался сюда бежал, он как торговец показывался. торговец показывал снизу. Внизу? А, ну да, еще вот он торговался, да. А, нет, подожди, там это Роланд стоял. А, нет, черт. Да. Так, ну мы же явно идем бить ему ебало, да? Тут как бы уже это Тимар пришел бить ему лицо. Да я думаю, я вот тут другу себе возьму. Чё? Нет. What are you so scared of, Magus? Not the night song, Если не surely. получилось. Why, she's А, нет, nothing давай. but a relic. Там бой, нет? My God. Блядь, сейчас The он Night Song is закончится. a person. At last. You will address Диалог. me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother Seluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years? You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother.
I have an arsenal of implements Типа он что-то capable of делает. convincing you. Так вот я про него и говорил, to он нас вообще не see узнает. reason. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my... I'd hoped you'd keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. Master, let us show these amateurs the price they pay for challenging real wizards. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then... Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable, sadistic, flaccid. Myrmidons! Imperatum! Ну, естественно, мой слуга развеялся. Ну, сука. Поебала ячейку. Придется делать нового. Так, у него иммунитет к огню, молнии, к холоду, к яду. Они могут подальше стянуть? Ее. Ее не уместь огни. А кто это сейчас только что сделал? Но ее я не могу стянуть. Так я говорю, подальше от нее ты мог стянуть? Нет. Ты можешь хотя бы Shadow Heart пропустить? Так Спасибо. ходи. Так ты запер ее. А. Ну. Можешь что делать? Он по ней попал. Он прокинул, правда. Я по ней не попал. А вот мне прилетело. На все хп, блять. С 4 разными заклинаниями при том. Стихийный отпор. Когда вы получаете урон, вы можете ответ бросить на атакующего стихийного урона каждого прислужника стихии, из которого вы сейчас высасываете силу. Ошибись. Ну, короче, надо его прислужников хуярить, чтобы он не получал это бафов. А зачем, если я могу захуярить его? Потому что сейчас Гарлы. Это что, урон? Ну, в случае Гарлов, да, это не урон. Че нету? Это все разговоров-то было. Ну, Shadow Heart было больно. Я на самом деле сомнительный, то есть они все значительно толще него. Не, ну может для волшебников он как бы злой противник, но для физиков, мне кажется, он хуйло. В смысле? Ну, в смысле, он как бы у него, во-первых, резисты ко всем стихиям. Ну, не ко всем, к 4. На каждого голема. Кстати, не показывает. Там этого, наверное, не надо убивать, мне кажется. Да, думаю, да. А я забываю, все мы забываем. Как же паладины ебошут. Мне кажется, она бы сама справилась.
Фокусы нацелены на противников и союзников могут иметь другие цели. Одна и та же цель может быть выбрана дважды. И... Это был не фокус. Это был фокус. Вот, слава тебе. А как же, я готов, что ты хочу. Так, где эта пассивка? Я его сразу уебу, чтобы он тут не уебался. Лейте бить. Дайте ключи. В смысле? Он умер? А. Вот да. Когда я на всех них навожусь. А, это все не хватает. Я взял, испугал элементально. Ничего себе. Бля, как самое бесполезное. Вообще ничего не делаю. Просто есть такой вариант, что сейчас это как бы мы-то его может не убьем, а вот паладин на церемониться не будет, мне кажется. В принципе, возможно. Магия, смотрю, он все еще посредственный, да? Не надо! Ты прикольные шмоточки. No time for Danny. Where's the shot? Не понимаю, что сделать. Говорить не получится. Что не получится? Ой. А, вот что диалог не закончился. И не это. Что она такая неинициативная? Leroican, you who would see me caged, you who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murtherer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Ну, конечно, немножко неуравновешенный. Немножко? Чисто нормально, объяснитель цвета, чё. Не все такие должны быть.
Sadness. Why? A gripping in the chest. As though I'd lost someone. Paladin's fatigue, no doubt. You were excellent. I will catch my breath. Then to camp I will bring my... Worth a rummage? Я бы хильнул. Я прохилился уже. Да, что там подобрал-то? Всякий раз спешно. Хватит. Onward. No harm in a little conversation. Welcome back, dear patron. Remember that the let your Many things, I suppose. How am I supposed to do any killing without them? Ну, ладно. On a hot summer's day. Excuse me? How dare you? Ooh, I bet this'll be fun. Тебе это плащ мой не нужен, который в инвиз ходишь, когда убиваешь. Да нет. А вот за меня офигенный персонаж стоит. Где ты что-то как-то ты не спустился? Не. Ну да, я не спустился, пошел к следующему квесту. This is a welcome distraction from all the war talk. No, we're being too lax right now. Где ты, блин? Wasting our resources. I can't help but notice you're drinking anyway, Dave. If the wine's here already, I might as well drink it. Now, flavor it. I'm just saying, white wine is better. Maybe for Claire. Best not tell him I prefer a pink. At least Слева от меня посмотри на лысого. No. They stain Кто из their них children's лысый? reputation instead. Слева, слева от меня прям. Are you enjoying the festival so far? Я тебя хуй знает за кого ты там, блядь. Че на него смотреть? На имя его. Well, I'm glad. It really wasn't easy to set it all up myself. Yes, you've made that very clear. Че здесь у нас? Why, hello there. We were just about to try some Golf of Master custom. Metzler's delightful wine. Oh, they do look. Ah, Mrs. Highbury. I prefer to conduct tasting. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. No. I must say, if this is a practical joke, it's not very amusing. Why, a serial killer? Oh, that's terrible. Master Metzley, are you quite all right? It was perfect. Perfect, perfect, perfect.
You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. And I will peel it from your skull, should you interfere again. Зовут Доллар. Доллар. Ну. Так. И кто из них настоящий? По-любому вот этот, блядь. Почему? Не знаю, ты задай просто на него. Не вижу врагов. Голову подними. А тут сцена, знаешь, этого мема Человека-пауком, где их трое стоит. Ну, у этого 80 хп, у остальных по 52. Ну, не, ну, да, 48. Ну, не такой уж он и убийцей, испугался какого-то меча. Куда я его выкинул, блядь? Ну, он, судя по всему, все. А эти чё? Драться типа надо? Ну. А пофиг на вас. Блин, не добежал же, главное. Сам побежит. Мне знаешь, что интересно стало? На Балду есть моды? Да. А чё? Да, типа, может кто-нибудь запилит, типа, чтобы это раз побольше было. Ну вот, типа, за тех же доппельгангеров прикольно было. Ну там уже как бы сделали, но это же опять же, скорее всего, не для мультиплеера. Ну, еще раз. Чё он съебался-то? As long as he goes loose, the killings won't stop. We're not supposed to be enjoying the festival. We're working. Are you drunk? See, Mr. Noodle, I first met the late Lord Gortash when I was a child. Старый убежище. А, или тут еще что-то есть. А ну, надо все еще поговорить. Не знаю, ты кого убить хотели? Ага. Деревянный сундук, который я могу болтать. Никто мне за это ничего не скажет. Нихуя себе, блядь.
I still can't believe. Why would anyone? 966 монеток. Ну, блядь, да, нам уже надо насобирать 20 тысяч на портал. Хотя технически у нас, кстати, вместе есть. Как раз почти ровная сумма. Какие 20 тысяч на портал? Там 2000 просили. 20 тысяч просила. 2000 там. 20. 2000 на то, чтобы рассказать. I still can't believe.